കസ്തൂരീതിലകം ലലാടഫലകേ കസ്തൂരീതിലകം ലലാടഫലകേ വക്ഷസ്ഥലേ കൗസ്തുഭം നാസാഗ്രേ നവമൗക്തികം കരതലേ വേണും കരേ കങ്കണം സർവാംഗേ ഹരിചന്ദനം ചകലയൻ കണ്ഠേ ച മുക്താവലി ഗോപസ്ത്രീ പരിവേഷ്ടിതോ വിജയതേ ഗോപാലചൂഡാമണിം കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ. സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിനായി നേപഥ്യയുടെ ആചാര്യൻ ഗുരു മാർഗി മധു ചാക്യാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നേപഥ്യയുടെ 13ാമത് കൂടിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തിരിതെളിയാൻ പോവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കൂടിയാട്ടത്തിൽ രാമായണ നാടകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഭാസന്റേതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അഭിഷേകവും പ്രതിമയും അതുപോലെ ശക്തിഭദ്രന്റെ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി, ഈ 3 നാടകങ്ങളും ആണ് രാമായണ നാടകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ 365 ദിവസങ്ങളിലധികം എടുത്ത് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നമുക്ക് ലഭ്യമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ 3 നാടകങ്ങളും സമ്പൂർണമായിട്ട് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചുള്ളത്. സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലബാറിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള രേഖ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അഭിഷേകത്തിലെ 2 അംഗങ്ങളും ചൂടാമണിയിലെ 4 അംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1990കളിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാർഗിയിൽ ശ്രീ ഡി അപ്പുക്കുട്ടൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി സമ്പൂർണമായിട്ട് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുരു അമ്മനൂർ മാധവ ചാക്യാർ നിലവിലില്ലാത്ത 3 അംഗങ്ങൾ, പർണശാലാംഗം, മായാസീതാംഗം, അഗ്നിപ്രവേശാംഗം, ഈ 3 അംഗങ്ങൾക്ക് ആട്ടപ്രകാരം എഴുതുകയും ഗുരു മൂഴിക്കുളം കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിഷേക നാടകത്തിലെ 2 അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് 5 അംഗങ്ങൾക്കും ഗുരു അമ്മനൂർ മാധവ ചാക്യാരും അമ്മനൂർ കുട്ടൻ ചാക്യാരും ആട്ടപ്രകാരം രചിക്കുകയും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അമ്മനൂർ ഗുരുകുലത്തിൽ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവതരണങ്ങളും നടത്തുകയുണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ 2 നാടകങ്ങൾ സമ്പൂർണമായിട്ടെന്ന് കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ റെപ്പർട്ടയറിൽ ഉണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പ്രതിമ നാടകമാണ്.
പ്രതിമാ നാടകം രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതായാലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ അത് രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പുനരുദ്ധാരണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നേപഥ്യ പ്രതിമാ നാടകം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഡൽഹിയിലെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മിഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില ഓലകളിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമദീപിക, ഇതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രതിമയുടെ ക്രമദീപിക ലഭ്യമായത്. ഇത് കെ.പി. നാരായണ പിഷാരി മാഷ് കേളിയിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അക്കാഡമിയിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മിഷനിൽ നിന്ന് ചില ഓലകളുടെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി കിട്ടുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതിമ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, പെട്രോനെറ്റാണ് നേപഥ്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ CSR ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 4 വർഷം മുമ്പ് നേപഥ്യയ്ക്ക് ഒരു ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി നാടകഭാഗം മാത്രം വളരെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് 2.5-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് പ്രതിമ രംഗത്ത് നേപഥ്യ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗം ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ഷുൾമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്യൻ റിസർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ നീം എന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രതിമയിലെ ആദ്യത്തെ അംഗമായ വിച്ഛിന്നാംഗം സമ്പൂർണമായിട്ട് പഴയ ക്രമദീപികയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായ ആട്ടപ്രകാരം രചിച്ച് രംഗത്ത് 9 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട്, 10 ദിവസത്തെ അവതരണമാണ്, അതിൽ ഒരു ദിവസം 2 അവതരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് 9 ദിവസം കൊണ്ട് അടുത്ത 9 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് സമ്പൂർണമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രതിമയിലെ 7 അംഗങ്ങളോട് അരങ്ങത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു വീണ്ടെടുക്കൽ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നേപഥ്യയുടെ വിശ്വാസം. അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഓരോരുത്തരോടും നേപഥ്യക്കുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷനായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസായ ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് സാറാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സാന്നിധ്യം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണം, ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നേപഥ്യയുടെ പല അരങ്ങുകൾക്കും സാക്ഷിയാവുകയും ഉദ്ഘാടകനായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിയാട്ടത്തിനോടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നടന്ന കൂടിയാട്ട വേദിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തിരക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ അതിൽ തന്നെ മുഴുകി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഈ ഇത്രയും തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഇതിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നേപഥ്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ട കലാകാരന്മാര് അങ്ങയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ആണ് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെ നേപഥ്യയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ടീസിൽ അടിച്ചതുപോലെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചാർജും വഹിക്കുന്ന പ്രശസ്ത കലാ നിരൂപകനായ ഡോക്ടർ എം വി നാരായണനാണ്. മാഷ് ഈ ചടങ്ങ് ഏറ്റുകൊള്ളാമെന്ന്
ഇവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോട്ടീസ് അടിച്ചത്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം, കാരണം ഇന്ന് തന്നെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം എത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം ഓർത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഡയറിയിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറിയിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒഴിവായതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചതാണ്. പിന്നീടാണ് അവിടുന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നെ മാഷ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം ഇവിടെ കൂടിയാട്ട ഫെസ്റ്റിവലിന് എത്തിക്കോളാം, എന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരിതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില ശ്രീ ഡേവിഡ് ഷൂൾമാൻ, നെപഥ്യയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് ഏറ്റെടുത്തു. അതിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ശ്രീ ഡേവിഡ് ഷൂൾമാനെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവമായി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ അച്യുതൻ TK. അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിൽ പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം തിരിച്ചിവിടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ സമയവും കഥകളി, കൂടിയാട്ടം, കർണാടക സംഗീതം തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ കലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സംഘാടകനായും ആസ്വാദകനായും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൂടിയാട്ടക്കാർക്ക് ആട്ടപ്രകാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സിനോപ്സിസൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ കണ്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത് നേപഥ്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ കൂടിയാട്ടക്കാരും അച്ചുവേണ്ടിയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു പറയാൻ ചിലപ്പോൾ മറക്കും, ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് അയച്ചതെന്ന്. പക്ഷെ കൂടിയാട്ടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏകദേശം പറ്റുന്ന അറിയാതെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന്. അങ്ങനെ കൂടിയാട്ടക്കാരുമായിട്ടും കഥകളിക്കാരുമായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ അടുത്ത പരിചയം പുലർത്തുന്ന, മാത്രമല്ല ഇത്തരം ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപങ്ങളെ കുറിച്ച്, രംഗാവതരണത്തെക്കുറിച്ചും അവതരണങ്ങളുടെ നേരിടുന്ന കാലികമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഹിന്ദുവില് നിരന്തരം റൈഡർ റിവ്യൂല് എഴുതുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിയിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഓരോ വ്യക്തികളോടും, പ്രത്യേകിച്ച് കൂടിയാട്ടത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൂടിയാട്ടം കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും നേപഥ്യക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെയൊക്കെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് അവർകളെ വിനീതമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable President of the Nepathya Trust, Sree Sreekrishnan, Advocate, Director of Nepathya, Sree Margi, Madhu, Chakyar, our revered guest, Professor David Shulman from Hebrew University, Sree TK Achuthan, all the friends and connoisseurs and aswadagas of Kutiyattam who gathered here, especially our great friends from outside India, who have taken all the trouble to come all the way to this small piece of land during this wonderful time of conviviality. I see quite a few faces who are very familiar to me. One is Dr. Sudha Gopalakrishnan, a great friend and connoisseur of Kutiyattam, and who is also the author of one of the most authoritative books for, at least for laymen. And
as an introductory book. And all those who gathered here. I think all of you would have heard, especially in India, about accidental prime ministers. Today I happen to adorn the role of an accidental president. The president of today's function was the president of the trust, our friend Sreekrishnan, an advocate and member of the High Court Bar. So today I am acting as the president. I was compelled, and therefore I don't know anything about acting. I love Kutiyattam. I don't know what reasons compelled me. So I am acting as the president here. So I think there's a lot of accidental coincidences, maybe work of the conspiracy of cosmic forces. So what role exactly I am playing as an accidental president? Is it the role of Bharata? Is it the role of Lord Rama? Or is it the role of Ravana? Surely it can't be the role of either Rama or Bharata, because the president was Mr. M.P. Sreekrishnan, who is younger to me, both in age and in the bar, and he was the president, and I happen to adorn a role which is supposed to be powerful, and I'm senior to him, so surely we can't be doing the role of Rama and Bharata. So what role it is? The only role I can think of is even Ravana in his time never conquered Ayodhya. He had only taken the consort of Lord Rama to Sri Lanka. But probably here is a Ravana who has captured Kutiyattam and Kurikulam. So I am acting probably the role of Ravana, and whenever I see great actors like Madhu and his brother Narayanan Chakyar enacting either the role of Rama and Ravana, after reading Sudha Gopalakrishna's book on Kutiyattam, I always have a more fascination for the subtleties and nuances of Ravana. Whenever Madhu acts both either as Rama and Ravana. Ravana, I think the whole body demeanor of either Madhu or his brother changes. He becomes very huge. He looks more powerful even in front of Rama. So probably I may fit into the role, if not as a demon king, but at least as a person who is holding power, which is a very, very dangerous proposition. Kutiyattam, as all of you know, is a very ancient theatre art, which is said to be in vogue for the last 2000 years or so. What exactly is acting? Prasanna Hegde, who is supposed to be one of the authoritative theatre personalities in the conventional theatre field. He was an IIT graduate and then a graduate from the National School of Drama. He adorned the role of a great theatre personality in Karnataka for a very long time. He has authored one of the most authoritative textbooks on acting. It's called The Indian Method of Acting. Thereafter, he disappeared from the theatre field, and I think he started a Gandhi ashram for upliftment of the women. And he's now back to the theatre field after 25 years again. I was hearing one of his video conferencing session during the flood time, organized by Logadharmi here in the nightclub. So I got really interested about him, and I used to hear some of the YouTube lectures. Unlike Stanislavski's theory about acting, the great iconic Russian dramaturgist, I think Prasanna as an Indian theatre personality has got a different perspective altogether. He says when you do acting, you're playing and doing a lie. You're doing something inherently something related to falsity, asatta as opposed to satta. You know the reason why he says? The reason is Madhu is now Madhu. He wants to play the role of Ramana or Rama, or Sajeev Dhanana Chakyar is acted as Bhiman. He knows he is Sajeev very well. So the whole process of acting a different role, you know right from the start it's a lie. It's a falsity. It's from there that you begin.
think I find very much resonance with the contemplative spirituality of people like the Vedic school or and the contemplative other schools of Sufism or monastic orders in Christianity. But there you say, essentially, the Indic spiritual thought says that what you are now is Maya. You are acting a drama. Your real self, the ground of your real being, is something different, which is the Atman, which ultimately becomes part of the Brahman. So in this Vyavaharika world, that is, in this world, as opposed to in Western simple terminology, the spiritual world, which you can call as a Paramarthika world, here you are acting a lie. It's not you. Whether it's me or Sudha Gopalakrishnan or David Shulman, there's something beyond that is the Indic thought or is even the Jewish spiritual thought. There's something, the ground of your being is something different. You're part of that, whether you're a theist or an atheist, you're part of that great network of cosmoses. And you're not what you are. You are playing a lie. In this world you have to. So Prasanna says, enjoy acting. Enjoy that life. And do the best of it, whether it's Ravana or whether it's Rama. It's the most villainous demon's role or the most villainous character in a Western play. Just enjoy doing that. Is it not resonating with our philosophizing with the dualities of our existence in the what we call the Vyavaharya world vis-a-vis the Paramarthika world, or in the Buddhist terminology, they speak about Sampradaya Loka and something else. So the whole idea of drama resonates very much with Maya and other things. So I think it's an evolution from our false self to something, the real truth, the Satta. That's one aspect of it which really, if you hear people like Prasanna, it really interests me. And if you ask me why I am interested, what has got a judge to do with this? I think I accidentally came to know in 2014 after I became a judge in Times of India that a professor from Israel is coming to Murikolam. I heard of Murikolam. It's supposed to be an ancient place of learning. I never knew about Kutiyattam at all. Yes, he's coming here and spending time for a long time. The moment I heard about David Shulman, I read something about Kutiyattam and I thought that if somebody from Israel is taking the pain of being here for a very long time, why not me? That's how I landed up here. So it was not the Indians who were not responsible for my interest. It was a great person, a friend from Israel who was responsible for this. And in the beginning, there's a saying in Malayalam that without knowing the kada, you see the art and it's not the right way. Without knowing the substance of the story, you don't see it. So I was actually playing the other role. I was just playing a lie here. I was just enjoying it for the sake of it, but I started enjoying it. And then I thought if Dr. Shulman is here till 3 o'clock, why not me also till 3 o'clock? Luckily I had an official car. So I was competing in a way with Dr. Shulman. Otherwise, he's a man from Hebrew University. He's an expert in Hebrew language, in Telugu, in Kannada, Tamil, and all the semantic and linguistic connections between Semitic languages and Dravidian languages. I don't have any connections with him. The only way I could compete with him was this: sit as long as Dr. Shulman sits. And I think I was fortunate that otherwise, beyond 12 o'clock, your wife doesn't permit you to come back to the house. This she permitted. So that is how 2014 started off. Then 2015, 2016, 2017, I was here. Our friend Sudha Gopalakrishnan also really evinced interest in this. And 2018 came the great flood, and then there was something like another yawn happened, and it's something like a great yuga. After 2017, I'm coming here for the first time. So, what do we do to not popularize, but to at least have an incremental growth in the appreciation of Kutiyattam? What should we do about that? Why our little our adolescent crowd, the teenage crowd, or our graduate crowd is not showing the level of interest as these young people who have come all the way from
Europe or United States or such other countries. Why? What can we do about it? There's no point in lamenting that it's a shame that our young people are not doing it. We have to take it to them. What do we do? I don't know. But probably if you have great minds like Mr. Achuthan and Sudha Gopalakrishnan and other people and Dr. Shulman, probably you can think a way about it. Last week, when I was invited to preside over the function of honoring Mr. K.P. Achuthan, who was the managing trustee of Kutiyattam International Center, I made one of the small proposals, especially after being involved with the Logadharmi, Dr. K.G. Paulus and Kutiyattam here and even in the Kutiyattam Center there. Why not, I think your first target could be the so-called conventional aswadagas of drama and theatre. If not the so-called commercial one, but at least the ones like Logadharmi or the School of Drama in Trishur. There is a regular crowd for that. Why not take it over to them and maybe from them to places where there's people have interest in classical music like Carnatic, Hindustani and all that. Probably it might evince interest in them. And maybe invite youngsters in those programs. It's a long drawn out process. So surely we have an obligation to take it forward. You can't really popularize it in the sense that we understand the normal terminology. But we have to have an incremental growth. Why not have a plan that from now for the next 3 years, hopefully Mother Nature would be benevolent to us. We shouldn't be having too much of problems. Next 3 years, why not if 100 people are getting involved in the Kutiyattam on a regular basis now, why not plan that it becomes at least 15% more, 115 for the next 3 years or 4 years. Maybe incremental growth of 3 to 4% per year. To take it forward like this. Invite theatre personalities also to get involved in this. Because Kutiyattam is their great grandfather or grandmother. So your umbilical cord is directly with them. Maybe this is one way that we can move forward. We surely have to think about this. And this is actually the soul of India. This is the soul of the Indian culture. This is this great treasure we should not lose. How do you take it forward? This is a great difficult question. Probably I just made a layman's suggestion. People over here can take it forward. And I think it is a great time that we should have for the next 1 week. I hope all of you will enjoy every other day. I should be coming tomorrow, maybe Friday, next Friday, Saturday and Sunday. Working days, Monday to Thursday should be difficult. I hope to see all of you here. Especially, I hope we should be able to take it forward at least to some small incremental level to the next stage. Because the whole process of Kutiyattam is not supposed to go to that larger level of popularization. It's going to be difficult and it's not meant to be also. It's not a question of being out of snobbery or anything, but it's on a different plane. But surely we have to think in terms of incremental growth. And where there's a will, there should be a way. Let me thank profusely to all the organizers of this function, the Nepathya Trust, especially to Mr. Madhu, his brother, family, and more particularly to Mr. Sreekrishnan for allowing me to become the accidental president and to become the acting president. വളരെയധികം നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ്. അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടനമാണ്. ഈ വർഷത്തെ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നേപഥ്യയുടെ കൂടിയാട്ട ലോകത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് ഷുൾമാൻ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പോണ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം മൂടിക്കൊടുത്ത നെപാത്യ കുടുംബത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയും ഉണ്ട്. ഈ 10 ദിവസത്തെ പരിപാടി കാണാനായി ഹിബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളും അധ്യാപകരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ആസ്വാദിക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തവണത്തെ നാടകാവതരണം ഹാസന്റെ പ്രതിമ നരഹത്തിന്റെ ഒന്നാം അംഗമായ വിചിന്നങ്കം ആണ്. കുടിയാട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ അവതരണം കുറെ കാലമായി നിന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിലും Margi, Madhu, Kalady അവലംബിച്ചു ഇതിന്റെ ആട്ടപ്രകാരം എഴുതി ഇതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കുക ആണ്. ഉനായി വാര്യർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കോവിഡും വന്ന് നമ്മെ വളച്ച് ഇടയിൽ വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം എല്ലാം നിലച്ച് ദൈവകൃപയാൽ നാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടി എടുക്കുക ആണ്. ഈ അപൂർവ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാൻ എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. I'll say a few words in English. I guess as everyone knows in the Kutiyattam right now, and as Madhu has said earlier, what we are about to see is a very special and unusual, actually a historical event. The Pratima Nadagam, first of all, it's one of the most beautiful of all Sanskrit plays. And it was once an integral part of the Kutiyattam repertoire, and we know that because, as Madhu said, the Kalamandalam has survived, but the Achuthan has been lost. And we can probably assume that the Pratimanadakam has not been performed on the Kutiyattam stage for something like 200 or 300 years, in any case for many generations, and there's no living memory of performance of the Pratimanadakam. So what we are going to be seeing over the next 9 days and nights is the Pratimanadakam revived, renewed, made present. And I think we have to say to Madhu, who wrote the Ataprakaram, relying on the instructions of the Kalamandalam, we have to say a great thank you for this tremendous act that you have done. And it's no easy matter, and it is a matter of time, years of effort, and much thought. So we're thankful for this gift. And not only are we about to see something which is in itself a very remarkable and beautiful text, once again upon the Kutiyattam stage, but the very fact that this is happening is a remarkable sign of the vitality, the continuing vitality and creativity of the Kutiyattam tradition today, even at a time when, in a certain sense, the tradition is kind of hanging between the past and the very uncertain future. So because of that gift that Madhu and the Nepathya team has given us, I think we all have to say how grateful we are and what a tremendous privilege it is to be here today. Thank you. Thank you so much. അടുത്തതായി ആശംസ ഭാഷണത്തിനായി ശ്രീ ടി.കെ. അച്യുതൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, everyone. It's always a pleasure to be here at Nepathya. And this year, Madhu has made it
for me by inviting me to be part of this August Assembly. So it's a great honor. Thank you, Madhu. And actually when Madhu asked me to say a few words, I told him I'm not the right person. There are so many of you here who are more qualified than me to be standing here. And Madhu said, yeah, I know. Yes, I know. This room is full of scholars. So I want someone with a different perspective. Maybe he meant a lightweight. So here I am. I'm not a Kutiyattam scholar. I don't know Sanskrit. I think my only qualification to be standing here is that I love watching Kutiyattam. I love Kutiyattam, and not just Kutiyattam, many art forms. And in my own humble way, I try to organize Kalady and Kutiyattam. And I won't take up much of your time, except to briefly tell you what Kutiyattam means to me. But before that, I must express my gratitude to Prof. Shulman and his entire delegation for organizing such a festival year after year. All of you are doing an incredible service to Kutiyattam. Thank you very much. And I must also thank my friends Madhu, Hindu, the other artists, including the percussionists, Manikandan, Rajan, Dinesh, and all of them, for putting up such what promises to be a wonderful festival. And I'm sure it will be as successful as the previous editions. Now, coming back to my Kutiyattam experience. You see, I'm jobless, so I go around watching Kutiyattam and Kathakali and Malayalam and festivals and whatnot. But I must say that of late, I tend to veer more towards Kutiyattam than the other art forms. There are many reasons for it, but I think one factor that differentiates Kutiyattam from the rest of the theatre or dance is that Kutiyattam allows the maximum freedom, liberty to the actor. And unlike, I think many of you were there watching Kathakali at Chakyar. I was there for one day. Kathakali is highly structured. And everything is set to tala pattern, tala cycles. So how the hero enters, that's set to a pattern, structure. When he looks at the heroine and when he has to start a mudra, where he has to start a mudra and end it, all of this is structured. But our Kutiyattam actor has no such compulsions. So in the hands of what this freedom does is that in the hands of a very resourceful and imaginative actor, it provides spaces and to create scenes which will remain indelibly etched in our hearts and minds. I'll just briefly give you one example and I'll end my talk. Just a few years ago, I was sitting here. That's my regular seat. See, I'm not used to standing here. So I don't know which year was it. I don't know what story was it. Doesn't matter. I know it was Madhu as Ravana. I think it was Nirvahanam because it was a solo act. And there was no curtain, so he was walking to an open stage. The Arta Prakaram merely said, Ravana enters, bows at the Mirava, turns around, and performs Panchangam and Kamachiram of Sita. You know what it means, describing her beauty and how lustful he is. That's precisely what Madhu did, but he did much more than that. Now imagine it's dark outside, only the stage is lit, everyone is silent. The only sound is a whisper of the Mirava and Dilaka, and Ravana enters very slowly, Madhu taking very slow steps. His face is covered with Uttariyam. He turns around, bows to the Mirava, turns around, takes a couple of steps, assumes his position, and again, very, very slowly, lowers the Uttariyam. And all eyes are focused on his face. And for a moment you think nothing is happening. But then you watch closely. Yes, there are tiny nano movements. The eyes
the eyebrows, the eyelids, the lips, the mouth, the cheeks, every facial muscle you can think of. And to project every possible shade of love, longing, and lust. How long did it take us? 3 minutes, 4 minutes, eternity, I don't know. But at the end of it, here in this hall and in our minds is an exquisitely beautiful Sita. I would like to call these Kutiyattam moments. And I know that, this is not the Kutiyattam canvas. It is the Kutiyattam, generally people talk in terms of the largest slokas, like, Shigni Sharabam, Jitva Trailokyam, Pana Drupam, which is right. We all enjoy it. But amid all this, if you are attentive, you get all these rich experiences, very, very minute acting. And I hope, actually, I'm pretty certain in the next 9 days, as we sit here and watch Madhu and all his actors to the accompaniment of, mesmerizing, relentless, and at times even monotonous from the Mirav and Idakya, we all get to enjoy many such moments and leave the richer for the experience. And I also hope that, like me, you'll all come back next year for the same experience. Thank you all very much. Thank you so much, Achuthan. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനായി കലാമണ്ഡലം മണികണ്ഠനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സായാഹ്നം. നേപഥ്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്വാദകരും വീണ്ടും ഒത്തു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു കൂടിയാട്ടക്കാലം, കൂടിയാട്ട ഉത്സവം. വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് സാറ്, അദ്ദേഹത്തിന് നേപഥ്യയുടെ പേരിൽ ഉള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. നേപഥ്യയുടെ കൂടെ